Right. Okay. Before this session, we were discussing about nouns. Right now, you have some understanding of nouns. Here in this tute, right? They explain like this, right? Nouns are names of persons. Aviator, chef. This is not chef, right? Chef. And driver. Some places like library, lake, ground, and things, truck, computer, chair, and concept, happiness, love, anger. State, qualities, and actions. So all together they have named here as concepts, right? And okay, then you learned derivation of nouns, right? How we can make nouns, the previous session, and further now I'll teach you, I'll revise you some categories of nouns. There are different categories of nouns. First one, nouns can be divided into two parts as concrete nouns and abstract nouns. Here, concrete means visible and tangible. Abstract means invisible and intangible, right? But it's always not true. So basically, concrete nouns are persons, places, things, animals, right? I told this in the previous one also. And abstract nouns are states, qualities, and actions, right? That's all. Then again, nouns can be divided into two parts. Countable nouns, we call count nouns and non-count nouns. Count nouns and non-count nouns. Counting mean without using any unit, like rupees, kilogram, gram, liter, kilometer. These are units. Without using any nouns, naturally, if we can count something as 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that, we call those nouns countable nouns. And if we cannot count something, we call it non-count nouns, right? You can count books as book 1, 2, 3, 4. Likewise, you can count books, but you cannot count sugar, right? You cannot count love. You cannot count kindness. Can you say 1 kindness, 2 kindness, 3 kindness? No. But we can measure these things, right? Sugar, 1 kilogram of sugar, 2 kilograms of sugar. But the noun sugar does not change. We don't say sugars. We don't say loves, right? If you say loves, it can be used as verb. He loves, she loves, like then it's verb. But as a noun, we cannot say loves. We just say love. Much love, less love, a lot of love, likewise, right? Kindness, right? Much kindness, lots of kindness, likewise. So also many mass materials are uncountable, right? Say sand, valley, and soil. These are uncountable nouns. So count nouns, anything we can count. Child, we can count 1 child, 2 children, 3 children, likewise. Okay. Here, so for the count nouns, right? Okay. Now, can you see again? Concrete nouns are countable. Concrete nouns are countable. Most of the time, abstract nouns are uncountable, but there are some nouns, mass nouns or material nouns, those are uncountable, but they are concrete nouns, right? Concrete means the definition is visible and tangible. Abstract mean invisible, intangible. Here, the base is whether we can count or not, right? For the concrete nouns,
they can be divided into two parts like this: nouns, common nouns, common noun and proper noun, common noun and proper noun. If I say common noun soap, you can say thousands of proper nouns. Lux is proper noun. Sunlight is proper noun. ඒවා සිග්නල් කරනවා අදාළ දේ විතරක්. soap කියලා ඕනම soap වර්ගයකට කියන්න පුළුවන්. Proper nouns කිව්වම they are real names of types of soap, right? Real name, Lux is real name, sunlight is real name, likewise, right? And if I say boy, you can say many nouns of boys. If I say girl, you can say many nouns of girls. If I say king, you can say many nouns of king. එතකොට ඔය ඇත්ත නම් වලට අපි කියන proper nouns කියලා. Proper nouns should be starting with a capital letter. Real names we are starting with capital letter. Further, if I say day, day is common to any day. සතිය ඕනම දවසකට මට day කියලා කියන්න පුළුවන්. Monday is Monday, Tuesday is Tuesday, Wednesday is Wednesday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, those are proper nouns. ඒවා proper nouns ඒවා නිසා. ඒ නිසා ඒවා sentence එකේ ඕනම තැනක capital එකකින් start කරනවා. If I say month, month is common noun, but January, February, March, like these names of real months, those are proper nouns. January, March, likewise, those are proper nouns. Okay, now you know about common nouns and proper nouns. Common nouns are common to all. Proper nouns, real names for the count and uncount, and concrete and abstract nouns. These are the things you have to know. And for the count nouns, this is coming from here. From concrete, for the concrete nouns, we have common and proper nouns. Right. From countable and uncountable, for the countable nouns, they have being single is called singular, and being more than one is called plural. Plural, right? Singular and plural. So general rule is adding is book, one book. So for many books, we can say books. You know this, right? And for class, for many, we say classes. We add es. For say wish, ප්‍රාර්ථනාවක් එකක්. ඒතර ප්‍රාර්ථනාවන් ගොඩක්. Wishes. So we say watch, I mean wristwatch, අතේ බඳින ඔරලෝසු, ඒ වගේ watch ගොඩක්. Watches. Mango. කෙලිත් අපි s විතරක් නෙවෙයි es දානවා අගට. Mangoes. And okay. More about this one. Making plural. Box. Boxes, right. Okay. Now I showed you two rules of adding, two rules of getting the plural. General rule is adding s. සාමාන්‍ය විදිය තමයි plural එකක් ගන්න ගියාම s එකතු කරනවා. Computer, computers. Bag, bags. Tree, trees. Slippers, likewise, right? Okay. The other thing is sh, ch, o, x වලින් නම් ඉවර වෙන්නේ. We add es. Class, classes. Glass, glasses. Bus, buses. Wish, wishes, right? And watch, watches. Mango, mangoes. And box, boxes. But for each and every rule, there are exceptions. එහෙම නොවෙන ඒවාත් තියෙනවා දැන්. Radio. Plural is radios. es දාන්නේ නැහැ. Piano.
pianos. S, right? ඒ රූල් එක ඇතුළෙත් එහෙම වෙනස් නොවෙනා ඉන්නවා. And also studio ending with O, but we just add only S, studio, studios, right? And let's see another rule. If a verb is ending with F-O-F-E, F-O-F-E, what should we do? We should remove F-O-F-P and add V-E-S. Right, let's try. Jeevitaya, life. Okay, Hiranti, tell me the plural spellings. Life. Get the plural. Lives. Lives. Yes, we remove last F-E and add Lives. Life, lives. And say leaf, color. And plural is leaves, right? And wife, wives. And wolf, 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 wolves. Okay, but remember, exceptions. Sakshir, proof, plural, proof. We don't add S, right? And roof, wahala, just roofs. Handkerchief, handkerchief. Lensua, plural is we don't add S, right? Okay. There are irregular plurals now. You should know about this irregular plurals, very common one. Child, plural is children. Okay, before that we'll go to Y rule. Irregular is Y rule එක බලමු. Right. Boy, white ඉස්සෙල්ලා තියෙන vowel ලකුරක් ඒක නිසා S දානවා. Right. Toy, white ඉස්සෙල්ලා තියෙන O අකුර ඒක vowel ලකුරක් ඒක නිසා this, right? But see Sid. If last letter is Y, before Y there is a T. T is not a vowel, so what we do is we remove T and add IES. City, cities. Lady, lady, ladies. Baby, babies, right? This is Y rule. And now let's see regular ones. Child, children. Can you pronounce this? Woman, W-A-M-A-N, woman, and plural is women, W-O-M-E-N, women. Kantava, kantavo. Child, children, woman, women. And mouse, mice. Same way. Louse, ukuna, louse, lice. Child, children, woman, women, mouse, mice, louse, lice. And there are certain no change. Deer, mua, and plural also deer. Sheep, betelua. ඒ වගේ betelua ගොඩක් හිටියත් sheep, sheep, no change, right? And there are some other nouns, especially clothes, standing only in plural, no singular. They can be used as only plural. Shorts, we cannot say a short, we say a pair, or plural. Shorts කියන වචනේ බහුවචනයි. එකක් කියලා කියන්න ඕන නම් a pair of shoes, යුගලයක් කියන එක. A pair of shorts, 2 pairs of shorts, 3 pairs of shorts, likewise, right? So trousers, trousers,
දිග right? And spectacles as kannadi. Plural විදියට තියෙනවා. තවත් nouns කීපයක් තියෙනවා. මේවා පේන්නේ බහුවචන විදියට. හැබැයි singular. news කිව්වම singular. S එකක් අග තියෙනවා. හැබැයි plural නෙවෙයි. information singular විතරයි use කරන්න පුළුවන්. plural add informations කියලා එකතු කරන්න බෑ. උපකරණය. එහෙම නැත්නම් උපකරණ කියලා කියන්න. මේ පැත්තට යන්න ඕන එකක්. right? singular plural දෙකම සමානයි. උපකරණය කියන්නේ equipment. එතකොට උපකරණ ගොඩක් plural කියන්නේ equipment. S එකතු වෙන්නේ නැහැ. right? And this is also ලීබඩු furniture. එකක් වුණත් අපි කියන්නේ furniture. ඒතකොට ලීබඩු දහස් ගාණක් තිබුණත් furnitures නෙවෙයි. furniture. ඔයාලා boards වල දකිනවා right? ලහිරු furnitures likewise. That is something else, but in English, furniture, plural also, furniture, right? You learn shorts, trousers, spectacles. They can be used only in plural. And news, information, no plural, right? In plural karanna බෑ. Weather, කාලගුණය, you plural විදිහට use කරන්න බෑ. Singular form එකේදී විතරයි use කරන්න. Right? And names of subjects like maths, science, මේවත් අපි abstract noun හැටියට තමයි සලකන්නේ. හැබැයි මේවායිදී අතරේ language එක නමක් ආවොත් මුල් ලකුර capital කරන්න ඕනේ. English, Sinhalese, Tamil ඒ වගේ ඒවා. අනිත් ඒවා capital කරන්න ඕනේ නැහැ. Maths, science, geography ඒවායිදී capital ලකුරකින් පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ වාක්‍ය මැද නම්. මේවා abstract noun හැටියට ගන්න. right. ඔය ටික තමයි nouns වල plural කිරීම ගැන දැනගන්න තියෙන්නේ. Okay. Right. This is the content of nouns you have to learn. And let's go and see. Okay, here it explains you further, right? Here gives you count nouns, and instead of non-count or uncountable, they have used the word mass nouns. I also use that, right? Mass can scan there. Count nouns mean things we can count, things we can't count: water, oil, dust, two-wheeler, paper, tobacco කියන්නේ දුම්කොළ, link, right? Mass nouns plural කරන්න පුළුවන් unit එකක් දාලා. A kilo of sugar, 2 kilos of sugar, a bottle of water, 10 bottles of water, a sheet of paper, 10 sheets of paper. Write a list of mass nouns and think of their units of measurement. Already we did that, right? Okay. Now let's learn about, already we studied about articles. Now quickly I'll give you an outline about articles. Articles. Articles කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වල noun එකක් ඉස්සරහා noun එකක් සිංහල වල වගේ නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි වල noun එකක් use කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ noun එක ගැන points දෙකක් කියන්න ඕනේ. අපි හිතමු flower, right? flower කියන noun එක ගැන නිකම් flower කිව්වම ඔයාලට මුකුත් imagination එකක් එන්නේ. සිතුවිල්ලක් එන්නේ. මේක color එක කියන්නේ. I can say the color of this. I can say red flower. So now red is describing this flower, right? And I can say further about this is fresh flower. I can say this is local flower.
And further, I can say this is an Indian flower. Likewise, these words are describing flower. However, in English වල මේ මොනවා මොනවා දාලා අපි describe කරත් නැතත් අනිවාර්යෙන් මේ noun එක ගැන දේවල් දෙකකින් එකක් අපි කියන්නේ. noun එකක් ගැන අනිවාර්යෙන් දේවල් මොනවා හරි දෙකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. ඒ දෙකකින් එකක් කියන්නේ. ඒ දෙක තමයි definite indefinite කියලා කියන්නේ. මේ නාමපදයේ නිශ්චිත නාමපදයක්ද අවිනිශ්චිත නාමපදයක්ද? ඒ කියන්නේ මේක. මේක කටින් කියන කෙනා හෝ ලියන කෙනා සහ මේක අහන් ඉන්න කෙනා හෝ අය අතරේ මේ sannivedanaye සිද්ධ වෙද්දී අපි මේ නාමපදය කියන කෙනයි කතා කරන කෙනයි දෙන්නම හෝ අඩුම ගානේ කියන කෙනාවත් මේක නිශ්චිත ස්වභාවයකින්ද කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ කියන නාමපදය ගැන විශ්වාසකින්ද කියන්නේ. මේක දන්නා දෙයක්ද මේ කියන්නේ. තහවුරු වෙච්ච එකක්ද කියන්නේ කියන එක නාමපදයක් ගැන අනිවාර්යෙන් කියන්න. නාමපදයක් ගැන දේවල් දෙකක් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්න ඕන. නිකම්ම noun එකක් කියන්න බෑ වාක්‍යයක් ඇතුලේ. ඒ noun එක definite නිශ්චිත එකක්ද අවිනිශ්චිත එකක්ද කියලා කියන්න. right. එම් නිශ්චිතද අවිනිශ්චිතද කියලා කියන්න. In English there are two types of words, definite articles. ඔය නාමපද ඉස්සරහින් පොඩි ආභරණයක් වගේ අමුණන්න ඕන වචනයක්. ඒකට අපි කියනවා article කියලා. ඒ මුලින් අමුණන article එකකින් කරන්නේ දේවල් දෙකයි. ඒ නාමපදයේ ඒ කතා කරන අයගේ context එකේදී නිශ්චිත වෙලා දන්න දෙයක් බවට පත් වෙලාද එහෙම නැත්නම් නොදන්න එකක්ද මොකක් හරි එකක්ද මොකක් හරි කෙනෙක්ද මොකක් හරි දෙයක්ද කියලාද කියන්නේ කියන එක කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින් right so මේ මම කිව්වේ මේ මොන වචන දැම්මත් මට මේක මේ red flower එක මම නොදන්න එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හෝ රතු පාට මලක් කියලා කියන්නේ I use the right now I am asking question from you විමාන මෙතන a red flower කියලා කිව්වම කියවෙන්නේ number එකකින් එකයි කියලාද එහෙම නැත්නම් මල් එකයි කියලාද එහෙම නැත්නම් මොකක් හෝ මලක් කියලාද කියන්නේ. උතන ergin ගේන්නේ number එක සංඛ්‍යාවෙන් මල් එකයි කියන එකද එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මල් ගොඩකින් එකක් කියන එකද. සිංහලෙන් උත්තර දෙන්න. විමාන. මොනවා හරි මල් ගොඩකින් එකක්. yes. ergin අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ number එකෙන් එකයි කියන්න නෙවෙයි. right? ගොඩකින් මොකක් හරි එකක් කියන්නේ ඒ දේ කියන කෙනාට ෂුවර්ත් නැහැ, අහන් ඉන්න කෙනාට ෂුවර්ත් නැහැ. right? කොයි දෙගොල්ලොන්ගේ කෙනෙක් හරි ඕක දන්නේ නැහැ. කියන කෙනාගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මම කිව්වොත් red flower කියලා රතු පාට මල් ගොඩක් ඇති. ඒ ගොඩෙන් මොකක් හරි එකක් ගැන මම කියන්නේ මම හරියටම point කරලා කියන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. right? That's the usage of right. මට මේක හරියටම දැන් ඔයාලට කලින් මල් ගොඩක් ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. එතන තියෙන රතු පාට මලක් මට ඔයාලට කලින් අර පෙන්නපු අන්න අර රතු පාට මල කියලා කියන්න. අර සිංහලෙන් ඇටන අල්ක යන්න අයින් කළා කියන්න. රතු පාට මල කියලා කියන්න ඕන නම් එතකොට මම ඔතෙන්ට ඇඩ් කරනවා. නැත්නම් මම කිව්වේ a red flower කියලා. එකක් හරි මලක්. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? the red flower කියලා දැම්මොත් මමයි මේක අහන් ඉන්න දෙන්නමයි අහන් ඉන්න අයයි පාටිස් දෙකම මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඉවරයි. මේ මල මේ රතු පාට මල මොකක්ද කියලා අපි දෙගොල්ලොම දන්නවා. අපි දෙගොල්ලොන්ටම හරියටම පොයින්ට් වෙනවා. මේක මේ රතු පාට මල මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි the වලින් කරන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන specific feature එකක්. ඒක unlike in Sinhala we can tell nouns in sentences but we have to tell at the same time whether they have become definite or indefinite. noun එකේ තියෙන definite තත්ත්වද indefinite තත්ත්වද කියලා කියනවා. exceptions විදියට. මම කිව්ව ඕනම English rule එකක exceptions තියෙනවා. 90ක් එක විදිහකට යනවා. 10%ක් rules වලට අහු වෙන්නේ නැතුව exceptions විදියට යනවා. nouns එක්තරා set එකක් තියෙනවා. ඒවා ඉස්සරහින් අපි දාන්න ඕනෙත් නැහැ. the දාන්න ඕනෙත් නැහැ. definite ද indefinite ද කියන එක කියන්න ඕනේ නැති noun set එකක් තියෙනවා. ඒ set එක ඇරෙද්දී අනිත් හැම නාම පදයකදීම අපි ඒවා indefinite ද definite ද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. right. Okay. Now think of these sentences, right? Yesterday, I read a novel. Yesterday, I read a novel. Now I'm telling a novel. Whatever, right? මොකක් හරි novel එකක් මම කියුවා. And for the second time, the novel. Right. Then
අහන් ඉන්න කෙනයි කතා කරන එක්කෙනා අපි දෙන්නම මේ ද නවල් කිව්ව මඳුර ගන්නවා අන්න අර කලින් කිව්ව නවල් එක තමයි මේ දෙවෙනි සැරේ කියන්නේ කියලා. නිශ්චිත වෙච්ච දෙයක් කලින් කියලා නිශ්චිත වෙච්ච දෙයක් නම් ආපහු කියන්නේ. එතකොට ඒ noun එක ඉස්සරහට ද එනවා. The novel was very interesting. The novel was very interesting. Further. ලෝකෙට එකක් වශයෙන් තියෙන දේවල්. The sun, the moon. The sun is shining. ගංගාවල් ඉස්සරහා. The Mahavali river. The Mahavali river. Mahavali river කියද්දි Mahavali කියන KM capital නමක් නිසා river කියන එකත් එයාගේම නමේ කැලලක්. ඒක නිසා R capital වෙනවා. Right? The Mahavali river. The Alps කඳුපන්ති ඉස්සරහා. And the Arctic Ocean. මුහුදු ඉස්සරහා. The Everest කඳුපන්ති ඉස්සරහා. ඔය විදිහට අපි ද දානවා. And in front of musical instrument. The piano, the violin. University ඉස්සරහා. The university. Some countries. රූපත් වශයෙන් සමූහ වශයෙන් තියෙන countries ඉස්සරහා. The United States of America. Right? Likewise. ඔය විදිහට අපි ද use කරනවා. අර කිව්ව දෙයින් අමතරව definite කිරීම හැරුණුකොට ඔය වගේ තැන්වල ද use කරනවා. Right. Now let's see plural of these things. A book මොකක් හරි පොතක් plural වෙද්දි is removed. But පොත the book plural also the books. That's the thing. Right. Now there's a small thing to learn. And again දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ indefinite කියන එක අවිනිශ්චිතයි කියන එක. අපි the book word එක start වෙන්නේ vowel sound එකකින් නම් අකුර නෙවෙයි start වෙන්නේ vowel sound එකකින් නම් අපි and දානවා and apple. Right. මෙතන apple ගෙඩියක් කියලා කියන්නේ and දැම්මේ ඔය apple කියන වචනේ ඒගෙන් පටන් ගත්ත නිසා නෙවෙයි. එතන a කියලා vowel sound එක කියවුණු නිසා. sound එක කියවුණු නිසා තමයි and දැම්මේ. What are the vowel sounds? a a e e u u e e o o au oi I ඔය වගේ. Right? අපේ හොඩි මුල් ශබ්ද ටික and apple. And see an elephant. Right? Now think of this one. University. Right. Hiranti. A university or an university. විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා කියන්නේ a university or an university. University. Yes, it's a you අකුර අදාළ නෑ, right? එතන you කියලා කියවෙන්නේ you කියන එක vowel sound එකක් නෙවෙයි, right? You is not a vowel sound. A university. Honest man. Starting with H, but O. First sound is not H තිබුණාට පළවෙනි શબ્ද වෙන්නේ O කියලා. ඒක නිසා an honest man. And look at this kind of abstractions. කෙටි වචන MP is member of parliament. However, මේක වචනයක් විදිහට කියවන ගත්තා මුලින්ම කියන්නේ M කියලා. M කියද්දි මුලින්ම කියවෙන්නේ A කියලා කියවෙන. ඒක නිසා an MP long word is member of parliament. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී. එහෙම කිව්වොත් a member of parliament. දිග වචන කිව්වොත් but MP කියලා කිව්වොත් A කියලා ශබ්දේ පටන් ගන්න නිසා මෙතන ඉස්සරහට එනවා an MP. Right? Okay. That's all we have to learn about and you saw what happened to plural. Right? Okay. Almost everything was discussed now regarding these two lessons. Nouns and adjectives, many things were discussed. Leisurely you can watch the recording and you can take down these things in your book. Other than the tute, in addition to the tute right? Okay, now let's do some activity. Okay, first one, this task 2.
Can you make these sentences into plural? First one, a dog is an animal. Then plural is dogs are animals. Likewise, right? 5 minutes. There are 10 sentences. Quickly convert these into plural. Meaning plural 5 minutes.
Okay, this is very easy thing. Hope you have done that. A dog is an animal. A dog is an animal. Can say dogs are animals, right? And second one, we can make cakes with flour. If L-O-U-R is pronounced as flour, Malakia this L-O-W-E-R. This is pity, flour. No plural, right? We cannot add flowers. And milk is also uncountable. And eggs. Right? Check your sentences. And cows give. Cows give milk. Gives. Give plural like a anchor unknown. Cows give milk. Chairs are made of wood. Chairs are made of wood. Flies, F-L, remove Y and add I-E-S, flies, meso. Flies are insects. Chromio, insects. Cats eat meat, not meats. We drink tea. We drink tea out of, we drink tea out of cups. And gardens, gardens has become have, gardens have trees. We fill our fence. We fill our fence with ink. Tint, no plural, right? And next one, dogs are good friends to man, plural is men. Okay, check your sentences. Right, dogs are animals. We can make cakes with flour, milk, and eggs. Cows give milk. Chairs are made of wood. Flies are insects. Cats eat meat. We drink tea out of cups. Gardens have trees. We fill our pens with ink. Dogs are good friends to men. Second session is over. Now I'm sending you this third link and we'll do the rest of the activity.